സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോയത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കിടയിൽ കൂടെ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ നടന്ന് അവസാനം കേം റിവറിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്നത് ഒരു കേംബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇവിടെ 25ഓളം ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. അതിൽ മിക്ക എണ്ണവും കേംബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിലതിന് മാത്രം വേറെ പേരുകളുണ്ട്. ഈ കോളേജുകളുടെ പേരിലാണ് ചിലത് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രിനിറ്റി കോളേജ്, കിങ്സ് കോളേജ്, സെൻറ്റ് ജോൺസ്, ക്രൈസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു 31ഓളം കോളേജുകൾ ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ ട്രിനിറ്റിയിലാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനൊക്കെ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി പഠിച്ചത് അവിടെയാണ്. കേംബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് സോണിയാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് അവസാനം ട്രിനിറ്റി കോളേജിൻ്റെ ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമാണ് വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ആപ്പിൾ ട്രീ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു വന്നത്. കേം റിവറിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിനിറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഈ വഴി നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നൊരു ഗൈഡിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞത് അഡൾട്ട് ഒരാൾക്ക് 20 പൗണ്ട്സും കിഡ്സിന് 10 പൗണ്ട്സുമാണ് 1 അവറിലേക്ക് എന്നാണ്. പിന്നെ 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തനിയെ പോകാം, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ തുഴയേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡ് കൂടെ കാണും. ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു 3-4 പേരും കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കറക്റ്റ് ആളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. So we're heading upstream now. We're going to go past 7 colleges, 9 bridges, both directions. Take about 40 to 45 minutes. So I'll tell you about the colleges as we go. And it's where the law of the sea was drawn up, maritime law. The reason the boats here on the river normally pass each other on the right comes from the laws of this college, and the same with the boats on the sea. Trinity Hall, we have Clare College. Clare is the second oldest college in Cambridge. This one dates back to 1326, so even older than Trinity Hall. It was founded by a very wealthy lady called Lady Elizabeth de Clare, and she was the granddaughter of the King, Edward I. She was also a widow. She had been married and widowed 3 times by the age of 26. So she was very unlucky, or very lucky. She inherited all their money, and then she founded their college as a result. So yeah, smart lady. David Attenborough studied here at Clare College, one of the more famous recent alumni of Clare.
And this is the oldest bridge, still standing on the river from 1638. It is this, so this is all Clare behind the wall. We'll get a better view of it when we've gone past, looking back. It would be nice if they took the wall down, really. I might suggest it to them. Cambridge University Here we go. So we're going past the end of Clare. As I say, you get a better view of the actual building of Clare here. Absolutely beautiful. As I say, 1326. Now, 100 years later, 1441, Henry VI, the first king to found his own college, founded King's College just here. And built on a huge scale. He actually had a quarter of Cambridge demolished to build the college right here in the centre of the town. Yeah, he was the king. He could do what he liked. So he did. Now, Henry VI also founded Eton, the public school, and originally only Eton students were allowed to come here to King's. So this was Eton's finishing school, King's College. Cleaned them, repaired them, and then put them back, because it's a grade 1 listed building. Same with the windows. It took about 2 years to do the repairs. And then the pandemic struck, and I haven't seen it for about 2 years, because I haven't been on the river very much. So yeah, these windows down by the river, these are still student rooms. Each window is one room, and each room is for one student. So it's pretty nice, you don't have to share. I think the same one, yeah, they've repaired them but then put them back. So yeah, cleaned them and put them back. So yeah. It's the big pains that break. So yeah, that's King's College, and then next to King's is Queen's College, that we're coming to the grounds of now. King Henry VI founded King's. His wife, Queen Margaret of Anjou from France, she founded Queen's. So they were his and hers colleges of the 15th century. But being the king, he'd spent all that money on it. Wedges itself in place more securely. So it's stronger with people on it. So those are some of the ideas of gravity and force that obviously go back to the work that Newton was doing. So he wasn't responsible. Newton, he was at Trinity College, so where we started, that's where he studied, Trinity, yeah. He studied there for about 40 years. He lived in the college, had his room there. 40 years am I allowed to she once let her cousin burn. Nobel Prize നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കല്ലോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരാൾ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
Trinity College, Cambridge. He's now interred in Westminster Abbey between Sir Isaac Newton on one side and Charles Darwin on the other side. So, yeah, happy ending for him, I guess. Right. കഴിഞ്ഞോ? Hold on. See where you're getting. Sorry. That's okay. It's okay. It's worked out. Find out. Hello. Okay, so we're at Trinity College, where we started. Trinity is the largest college here in Cambridge. This one dates back to 1546, and it was Henry VIII's college. Henry VIII was actually going to close down Cambridge, because when he split away from the Catholic Church, he felt that Cambridge might be a hotbed of rebellion against him. But his last wife, Catherine Parr, persuaded him to instead found the largest college here and lead the debate in his favour. So that's what Trinity was. It was his attempt to sort of win over the argument. And he put a lot of money in college in the university. As well as the original handwritten version of Winnie the Pooh by A.A. Milne. So Milne was St John's is 35 years older than Trinity, and it had been the largest college in the university until Trinity was founded. And there's been a bit of rivalry ever since. They don't particularly get on. Yes, so we have LiQWYD was the founding father of Singapore. He studied here. Great novelists and translators of the Bible worked here. The first English version of the Bible, people who worked on that were academics here. It's a very, very successful college, but not quite so successful as its bigger neighbour, Trinity. Trinity takes all the limelight, and hence a bit of rivalry still. In fact, Trinity, I think St John's built this building on the left to really say to Trinity, okay, you're the biggest, but we are the loveliest and the best. എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സെറ്റപ്പ് പരിപാടിയാണ്. ലോകത്തിലെ നമ്മളൊരു ആദ്യത്തെ ബെസ്റ്റ് കോളേജ് എടുത്താൽ ഞാൻ ട്രിനിറ്റി ഉണ്ടാവും. ട്രിനിറ്റി കോളേജ് കാംബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് കോളേജസിൻ്റെ വേൾഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിലൊരു 10ലുണ്ടാവും ട്രിനിറ്റി കോളേജ് കാംബ്രിഡ്ജ്. അതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കേട്ടോ, നീ മീൻ തപ്പി പോകാൻ പോകണം. ഇത്രയും ശരീരത്തിൽ രാവിലെ പേടിയാണ്. So ahead of us now is the Bridge of Sighs of St John's. So the Bridge of Sighs here at St John's was inspired. If you're the master of the college, you get that building as part of the deal.
നോക്കടാ താറാവാണത്. All bridges are Cambridge, isn't it? Yes, exactly. Yeah. So the whole city is Cambridge, and it has this university in it, which is the University of Cambridge. But if there's one bridge that you could say is the Cambridge, it's this one. This one. Yeah. Okay. Because we're on the River Cam, Yeah. and this is the site of the first ever bridge. So this would have been the Cam Bridge or Cambridge. So this is where the original centre of the town was in about 400 AD. So much over 1,000 years ago. Something got a little less warm, hasn't it? പല പേരും Yeah, so it's now, this bridge is now called Magdalen Bridge, named after the college. Unsafe. But yes, 400 AD, there's been a bridge on that spot since that sort of time, 1,600 years. Just turning here at Magdalen, beautiful old college in front of us. Very traditional. They have areas inside the college without electricity, where they dine by candlelight. On the other side of the river, quayside, lots of cafes and restaurants and so on. Not a bad place to sit. Lewis, the novelist, was a professor here at this college at Magdalen. Oh, well, originally we live in those buildings as well, so it just gives a bit of extra space for the college, Magdalen College. Du musst halt den Bein sozusagen so ein bisschen abstoßen. With like the room allocation depends on your grades. അതിൽ കണ്ടോ പിക്ചറുകൾ കണ്ടോ? എത്ര വർഷം മുന്നുള്ള അല്ലേ? അതൊക്കെ മരിച്ചിട്ടൊക്കെ അത്ര പുരാതനമായ ഈ ഓരോ കല്ല് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും കൊത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുവാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.